மருத்துவமனையின் அவசர விபத்து சிகிச்சை பிரிவு மனிதருக்கு மிக முக்கியமான சுகாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் ஒரு 54,153 square feet, reflecting a significant investment as His Excellency graces us with his presence to inaugurate the new Accident and Emergency Unit building at Point Petrol Base Hospital. This movement stands as testimony to emergency medical services. இந்த உயிர்காக்கும் மையத்தை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இந்த மேடைக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Dignitaries to join us at the head table on this stage. Your presence will add great honor and significance to our event. Thank you. Maternity and Accident Emergency Unit in Mangalam and the Cardiology and Nephrology. இந்த மேடையில் மீண்டும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். நன்றி. Thank you. தலைவர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு அந்த நினைவு பரிசு வழங்கி வைக்கப்படுகிறது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு அதிகாரிகள், சுகாதார பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், முப்படை அதிகாரிகள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். VIP officials, esteemed guests, religious dignitaries, and healthcare professionals, we are warmly welcome to the hospital. ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட அதிதிகள் குழுவினருக்கு Thanks to the dancing group of the Sri Lankan Army for their ஆதார வைத்தியசாலையின் விபத்து அந்த செலவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. of 150,000 over 303. තුමන් සහ සියලුම පූජක පක්ෂ නියෝජනය කරන පූජකතුමන්ලාගේ නවසරයි. His Excellency the President, Honorable Ranil Wickremesinghe, Governor and President Advisor, Secretary and all the dignitaries from President Secretariat Office and the Excellency Ambassador and her team and all the state ministers, parliamentarians, former and current, and all the staff from this hospital and the provincial health office and everyone in the audience. Today we gather to celebrate a momentous occasion in the advancement of healthcare service within the northern province of Sri Lanka. With the immense gratitude, I extend my heartfelt appreciation to the government of the Netherlands and the Embassy of the Netherlands in Sri Lanka for their unwavering support and generous funding of the strengthening of health delivery service in the Northern Province project, also known as the DRIVE project. Also, I would like to extend my thank all the citizens in Sri Lanka, in Northern Province, Southern, and each and every citizen who paying their taxes properly, who has to pay this soft loan in future, so to complete this project. So DRIVE project with its euro 60 billion investment has been pivotal in revolutionizing healthcare infrastructure in our region or your region. So Sri Lanka in health sector. This initiative, a collaboration between the Netherlands Enterprise Agency, ING Bank, and WAM Netherlands BV has brought about transformative changes, enhancing the delivery of healthcare services across multiple hospitals. Throughout the project, duration of from 2019 to 2023, we have witnessed remarkable progress in various healthcare facilities. As you all know,
The Mankulam-based hospital now hosts a provincial rehabilitation center, while the Point Pedro-based hospital boasts a cutting-edge accident and emergency center. Similarly, the Kilinochchi District General Hospital has been transformed into a provincial women healthcare center, and the Vavuniya District General Hospital now houses a cardiology and nephrology center. Because I worked in both Mana and Vavuniya hospitals, time to time I visited to Vavuniya hospital as a consultant, and based on Mana hospital, I know what are the difficulties your people felt during your difficult time, like when you face chronic illnesses. I think this Vavuniya Nephrology and Cardiology Center, if you use properly and maintain nicely, you will get much benefits during coming future. Among these developments, the inauguration of the fully equipped modern accident and emergency center at the Point Pedro-based hospital stand out, with essential departments such as the accident and emergency unit, radiology department with a CT scanner, sophisticated operation theater complex, laboratory, and ward complex. These facilities represent a significant investment in healthcare infrastructure, surpassing Sri Lankan rupees 5 billion in value. That's why I'm thankful to Netherlands government as well as our citizens who are paying their taxes properly. So in future they have to fulfill this loan. So during coming years, Sri Lanka has good primary health sector. It means primitive care or the preventive care, as well as secondary and tertiary care units. So we have the infrastructure to maintain to some extent, but we have the framework, administrative framework, to fulfill good support care system. But we are lacking with infrastructure and modern technology when we are comparing with the globally and other countries. To deliver universal health care coverage or the goals, even developed countries currently facing a lot of hurdles and challenges with human resources. So they can't just fulfill their health requirement according to the universal health care support goals, because they have a long queue for surgeries. They don't get clinic visit very frequently, and when they won't, they have to wait for GP's appointment. So those struggles and those hurdles we have to face with development of infrastructure, human resources. So in Sri Lanka, we are getting the kind support from countries like Netherlands that those goals will achieve in future. However, we must acknowledge the challenges faced during the implementation of this project. The emergence of the global COVID-19 pandemic and subsequent economic crisis in Sri Lanka posed significant hurdles impacting the project progress. Despite these challenges, the government of the Netherlands demonstrated immense compassion by increasing the grant portion and adjusting the loan component, showcasing true friendship and solidarity between our nation. Thank you, Excellency. As we inaugurate these new hospital facilities, let us not only celebrate the infrastructure, but also the spirit of collaboration and friendship that made it possible. Let us commit ourselves to utilizing these resources efficiently and effectively to provide quality healthcare service to our people, ensuring their well-being and prosperity. So wish you all the best to your future endeavors and your healthcare system in this Point Pedro Hospital and across the country. Teruvan Saranai. இன்றைய நிகழ்விற்கு தலைமை தாங்குகின்ற மாண்புமிகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களே, கௌரவ ஆளுநர் அவர்களே, நெதர்லாந்து தூதுவர் அவர்களே, கௌரவ சாகல ரட்நாயக்க அவர்களே, இராஜாங்க அமைச்சர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமநெக்க நாயக்க அவர்களே, மாகாண சபை நிர்வாகிகளே, வைத்திய பெருமக்களே, தாதிமார்களே, அன்பானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐபோவான், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் அடிக்கடி வடமாகாணத்திற்கு, யாழ் மாவட்டத்திற்கு வந்து செல்லுகின்றார். ஏன்னா அந்த மக்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அக்கறை காரணமாகத்தான் அவர்
அடிக்கடி இங்கு வந்து போகின்றார். அந்த வகையில் இந்த ஆஸ்பத்திரியையும் விரைவாக திறந்து மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு தான் அதை விரைவுபடுத்தி இங்கு வந்திருக்கின்றார். அதை விட இங்கு வேறு 4 நிகழ்வுகளும் நடந்திருந்தன. ஒன்று காணி விடுவிப்பு, அவர்களுடைய கௌரவ சாகல ரட்நாயக்க அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இன்று காணி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதோடு மாத்திரம் நாங்கள் நிற்கப் போவதல்ல, மக்களுடைய காணி மக்களுக்கே. அந்த வகையில் இன்னும் பல காணிகளை விடுவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை ஜனாதிபதி தலைமையில் எங்களுடைய கௌரவ சாகல ரட்நாயக்க அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். அவர் என்னிடம் இன்றைக்கும் சொல்லியிருந்தார், தான் அடுத்த வாரங்களில் இங்கு வந்து தங்கியிருந்து வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னாரில் தங்கியிருந்து காணிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு தான் கட்டங்கட்டமாக தீர்வு காண்பதற்காக முன்னுரிமை கொடுத்து வர இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார். அந்த வகையில் கௌரவ சாகல ரட்நாயக்க அவர்களுக்கு மக்கள் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இங்கு செயலாளர் குறிப்பிட்டது போல இந்த அல்லது நான் அறிந்து கொண்டதும் வகையிலையும் இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு உரிய இயந்திரங்கள் போதிய அளவு இருந்தாலும் ஆளணி பற்றாக்குறை இருக்கின்றது. அந்த ஆளணி பற்றாக்குறை சம்பந்தமாக ஏற்கனவே ஜனாதிபதி அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோல் இங்கு எங்களுடைய ராஜாங்க அமைச்சரும் இருக்கின்றார். அவரும் இதை விவரங்களை எடுத்து செல்லுகின்றார். ஆளணி பற்றாக்குறை, அதுபோல் அதை விட இதை நிர்வகிப்பதற்கான செலவுகள் மாகாண சபைக்கு போதுமானதாக இருக்காது. அந்த வகையில் ஜனாதிபதியிடம் நாங்கள் ஒரு விசேட ஏற்பாட்டையும் கேட்டிருக்கின்றோம். அதைவிட யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய போதனா வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம், அல்லது சாவகச்சேரி ஆஸ்பத்திரியாக இருக்கலாம், தெல்லிப்பள வைத்தியசாலையாக இருக்கலாம், ஊராவத்துறையாக இருக்கலாம், அங்கும் பல தேவைகள் இருக்கின்றன. அந்த தேவைகளையும் கட்டங்கட்டமாக முன்னுரிமை அடிப்படையில் படிப்படியாக தீர்ப்பதற்கு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாடு இருந்த நிலைமை. அப்போ இந்த நாடு இருந்த நிலைமை ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில் தான் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் இந்த நாட்டை பொறுப்படுத்தியிருந்தார். அதாவது நான் உதாரணத்துக்கு சொல்வதுண்டு, ஒரு பிரேக் டவுன் வாகனத்தை பொறுப்படுத்தியிருந்தார். ஆனால் அந்த பிரேக் டவுன் வாகனத்துக்கு சில்லுகளை பூட்டி என்ஜினை திருத்தி ஓட விட்டிருக்கின்றார். இனி அதற்கு டிங்கர் வேலை, பெயிண்டிங், வயரிங் செய்தால் எங்களுக்கு ஒரு தரமான வாகனம் ஒன்று கிடைக்கும். ஆனபடினால் வருங்காலங்களில் ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாகனத்தை தருவார் என்ற நம்பிக்கையில் நான் அவரோடு பயணிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். அதுபோல் என்னுடைய மக்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன், சரியான திசைகளை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய மக்கள் யுத்தத்தால் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளும், அதற்கு முதல் இருந்த பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம், அல்லது மக்களுடைய நாளாந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அதற்கு ஒரு ஓரிரு வருடங்களுக்குள் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற என்னுடைய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி, என்னுடைய நம்பிக்கை என்பது ஒரு வரட்டுத்தனமானது அல்ல, அது ஒரு தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு சேர்ந்தது, என்னுடைய அனுபவங்களுக்கு கூடான நம்பிக்கை. அந்த வகையில் எங்களுடைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் வருங்காலங்களில் ஓரிரு வருடங்களில் நாங்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற பிரச்சனை, அது அரசியல் உரிமை பிரச்சனையாக இருக்கலாம், நாளாந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அபிவிருத்தியாக இருக்கலாம், நிச்சயம் அவர் அதை தீர்த்து தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த நம்பிக்கையை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். But after the COVID hardships and the economic crisis, the Dutch government decided to increase the grant part of the total development cost with 35 to 35%. This increase shows the commitment of the Netherlands government in strengthening the health services in the northern province of Sri Lanka.
Improving public infrastructure in the Northern Province is of paramount importance. Though since 2009, progress has been made in restoring roads and airports, schools, as well as health infrastructure, there are still challenges to be met. But the conflict, immigration, and a narrow economic base continue to have a huge impact. On top of that, the population of the Northern Province have specific needs, specifically in the area of mental health care, emergency care, women's care, and rehabilitation of war victims. It is understood that better health services will help expand the opportunities to a better and economically more productive life for the people living in the Northern Province. Therefore, hospitals are also an important part of the economic recovery of the North. Part of reconciliation is allowing and promoting the same rights for all Sri Lankan people. Starting with the most basic right, our right to good health and equal right to health care is a good one. It is also the starting point to deal with the post-traumatic stress disorder. The Dutch government and the authorities of the Northern Province thought it best that part of the efforts should focus on mental health care. Other priorities include women's health care and rehabilitation. These initiatives not only help the Sri Lankan people in the north to acquire equal and quality health care, it has a huge impact on the people's trust in government. Providing good health care by hospitals such as we are opening today restores the public confidence, contributes to better economic governance, and strengthens social cohesion. This, ladies and gentlemen, is what the people understand and is key to the future of the country and true reconciliation. It will give people back their dignity, their lives, and their futures. Therefore, I warmly congratulate the Sri Lankan government, central as well as local, and all stakeholders, especially VAMET, for their perseverance, patience, and good cooperation. But at the end of the day, good healthcare depends on nurses, doctors, and support staff. So I want to take this opportunity to especially thank you for allowing this hospital to be equipped with the best care possible, your care for your patients. My big thanks and congratulations to you as well. I look forward to visiting this hospital in the future again. Thank you. Venerable members of the Sangha, venerable members of the Hindu, Christian and Islam clergy, Honorable the Ministers, Your Excellency, the Ambassador from Netherlands, the Governor, the Members of Parliament, the Chief Secretary, all other senior officials and distinguished guests, and so of course the staff of the hospital. The Dutch are no strangers to Jaffna. I think you've been here early, about 150 years ago, and by codifying the Tesavalama, you set the social pattern of Jaffna. So that's the achievements of the Dutch here. And certainly the Dutch also started the first hospital in Sri Lanka, the Dutch hospital. That was the first one. By the way, it was not a government hospital, a private hospital. We were run by the Dutch East India Company. There was also a health service here in Jaffna and a hospital, because people had to be looked after and they couldn't be sent by sailing ship to Colombo. So in that way they have set up the health service, and I must say it was continued when the British came and the missionaries. For instance, the Green Hospital, which you started, was one of the first hospitals in the country, and this whole service went on.
and there were doctors and doctors and doctors there. But of course, all the medical personnel who came all served in a Jaffna hospital. There were no other hospitals out here. So all were serving in the Jaffna hospital. But Jaffna nevertheless had a good medical service till it broke down under the constant fighting which went on from 1983. I must thank the Dutch government for this facility which has been gifted, because you are shifting it out of Jaffna into Point Pedro. And not only Point Pedro, at Kilinochchi, Mankulam and Vaunia, so you are spreading it out. To that I must thank you all for the initiative that has been taken to develop hospitals outside the city of Jaffna. And I have no doubt that this practice will continue and that we will see further advancements as far as these hospitals are concerned. Because Jaffna has a large number of medical personnel. I think more are serving abroad than they are serving in Sri Lanka. And sure, I must say the National Health Service of UK will break down if the Sri Lankans, Indians, Bangladesh and Pakistan walk out. It is to that extent that we have gone in here. But now we have to think even of our own health system. When we started the health system in the 1930s and continued over after independence, it was basically to deal with malaria, with children, with pregnancies. And actually it was strengthened during World War II by British, who further strengthened the system to serve the forces and the needs they had. So this system we have carried on. But now the whole profile of disease have changed and of illnesses have changed. For instance, you could see in our demographics the birth rate has reduced. Then what have we got? We have larger number of older patients, the old age, to look after them. Then the different types of illnesses that are coming in. For instance, diabetes, for instance, cancer, many of the others. Then you have these pandemics like COVID, which came from nowhere. So the whole system is different. We can't run on one which was based on tropical medicine for tropical diseases. That's non-existent now. So the state minister has described to you many of the measures that we have been taking. But we have to think far more. What are we going to do? What is the future going to be? For instance, for every person we train as a doctor or a nurse, for every 100, I think about 30 or 40 leave the country. It's alarming. In fact, only on Monday I asked the Kotalavala Defence Academy and its hospital to increase the intake even up to about 200 or 300, just to meet up with this need. So there will have to be more and more facilities for training. We have given the NSBM, the National School of Business Management, the Green University, the right to run teaching hospital, and Lyceum also has been asked, will also get the right to run a teaching hospital. So this is one part of it. Secondly is, how do we deal with this? We have to change the whole concept of medicine as we've been doing. We can't do it ad hoc. But that means today technology. Technology means it's more expensive equipment. How we are dealing with it? With AI coming in, how does it change the whole medical system? So we've got to think of it. And then where are we going to find the money? With the IMF, we have come to an agreement on the percentages, what we can do. So unless we develop rapidly, we will run short of money. So these are some of the issues that we have to face, and the government will go into it. Now that we are finishing the discussions with the IMF itself. But the whole issue of what is the health service, how do we do it, do you have national insurance, do you have some other system, do you look at how Scandinavia is financing its system, or do you look at how New Zealand or others are doing? So these are important issues that we will have to take up in time to come.
I don't want to take any more of your time, but I want to thank the Dutch government for this generous gift that has been given here. Thank you.